Nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Today we're celebrating the feast of Saint Bernard, abbot and doctor of the Church. He was born of a noble family and was a monk with the Cistercians. He became abbot of the famous monastery of Clairvaux, which he himself founded. His writings and sermons and letters are invaluable to the Church. He also preached the Second Crusade and died at Clairvaux in 1153. Hoy estamos celebrando la Fiesta de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Él vino de una familia noble y él era abad de este monasterio y que él fundó. Sus escritos, sermones y cartas son algo muy precioso por la Iglesia. También él predicó en la Segunda Cruzada y murió en el monasterio en 1153. Si queremos entender este hombre, este gran doctor, tenemos que ver su vida de oración. Él era monje y los monjes viven para orar. Y es muy difícil rezar, muy difícil. No queremos porque va en contra la naturaleza humana. Fácil decir, oh Dios, gracias, pero él vivió una vida de oración. If we want to understand St. Bernard, we need to understand first he was a man of prayer. And it's very difficult to pray. He gave up. When he was young, he took a vow of chastity. He kept sexually pure all his life. But he did that so he could pray better, so he could be in union with God. And he prayed so he could keep being that way. All his strength came from prayer. That's the life of a monk. We need to do it too, but it doesn't come easy. There's always 100,000 other things that we'd rather do than pray. We need to be honest. It's hard to pray, but strength comes from prayer. San Bernardo ayudó al Papa, ayudó reyes, gobernantes, monjes, todo el mundo. Sigue incluyendo todo el mundo. Sus escrituras, su ejemplo, todo. Quizás que nosotros podemos ser personas como él. Depende de para qué vivo. Como la mayoría parte de personas nomás viven por ellos mismos, no van a producir nada. Como siempre digo, solamente basura. Cuando mueren, ¿cuántos kilos de basura producieron? Y nada más. Pero San Bernardo no. Por su oración, por su pureza, por su amor a Dios, por su amor a la Iglesia. Y también él luchó, animó los reyes de Europa a luchar en contra de los musulmanes en las cruzadas. Él animó a ir a matar para ganar la Tierra Santa de los infieles, los malos. Ahorita necesitamos pedir mucho porque cada día es peor. Los musulmanes están atacando más y más a los cristianos en Irak, en todas partes, Nigeria, en varias partes de África.
están secuestrando niñas, violándolas, vendiéndolas como esclavas. Es horrible. Cortando niños en pedacitos, cortando cabezas, enterrando mujeres y niños vivos en pozos. Es horrible. Y San Bernardo dijo, está mal. Tenemos que luchar en contra de estas personas y ganar la Tierra Santa por Jesucristo. Saint Bernard preached the Second Crusade, and many people condemn the Crusades. Here's a saint preaching the Crusades. No, the Crusades were good. The Muslims right now are doing terrible, horrible things. We really need to pray for this to end, and we need to act. But he organized kings to go with all their armies and go and recapture the Holy Land where Jesus died, was buried, and rose from the dead. And he advocated violence for recapturing the things of Jesus Christ. And each one of us needs to be noble, to be valiant, that chivalry of the knights, to be great, but we won't be great knights unless we are holy inside. If we are not deeply converted inside, we will not do anything good. But it's not easy to be good inside. It takes prayer, it takes discipline, it takes wanting, willing to change for good. Para ser un caballero, uno tiene que ser bueno por adentro. No vale nada si yo soy caballero por afuera, sino por adentro. Y las cruzadas donde fracasaron, y varios fracasaron, era porque los caballeros no eran santos y hicieron cosas malas en vez de cosas buenas. So, cada uno de nosotros tenemos que luchar en contra de lo malo, pero empezando con mí mismo. La primera batalla es en mi corazón, en contra malos pensamientos, deseos de estas cosas en el mundo, y reemplazando estos con amor a Dios y al prójimo. Empieza por adentro. Yo lucho conquistar el diablo, el carne, el mundo en mí mismo primero. Después lucho en el mundo. To be a great knight, to fight the crusade for Jesus Christ, it has to start with the battle inside. We fight against the evil in us, against the devil, the world, the flesh. And then we fight against the evil out in the world. May St. Bernard help us to be great men, to influence great things, but it has to be based on prayer. He was a man of prayer, and he was a pure man. He didn't have dirty thoughts, doing dirty things. No, he was pure in his heart. Nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti.